Hello and welcome. You're watching News Now on GOA365 and I'm your anchor Subhashish Govekar. From Goa streets to world events, we bring you the stories that matter. And here's what's happening today. Drama in Mungul violence case as accused walk in with legal support, deny being on the run. Goa gets a facelift for Home Minister Amit Shah's October 4th visit, but citizens question if it's just for show. Goa forward slams government over Diwali time power tariff hike, points to unpaid official dues. And we begin with the top story for the day. Today, in a dramatic twist to the Mungul attack case, the three prime accused didn't get hauled in, they walked all, flanked by lawyers in tow with full confidence. While police say they were absconding and will now face formal arrest procedures, the defense spins a different tale, claiming their clients were never on the run, just stepping in voluntarily for the sake of the investigation. तीग जाण एक्यूज जे आसात हे सद्याक सरेंडर जाले कडेन आसा आनी तांकां फातोर्डा पुलिसांनी अरेस्ट करून फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर गेले कडेन आसात. हे मुंगूळ हांगा दोन ग्रुपां मदीं जी झगडी जाल्ली आनी तितूंत दोग जाण सिरियसली इंजर्ड आसले आनी तांकां बांबोळी हॉस्पिटलांत जे आसा एडमीट केल्ले आनी तेजे नंतर ही जी धरपकड आसा ही पुलीस करीत आसले. आज पर्यंत ह्या केसीक मुंगूळ जे अटॅक जाल्ले ह्या हेतूंत एटम टू मर्डरय लागले, त्याच वेळार गनाचो वापर जालो, कोयत्यो सुरयो ह्यो सगळी हितूंक इनवॉल्व आसले. आनीक सावथ गोवा पुलीस जे आसात आनी चड करून जे SP जो आसा टिकम सिंग वर्मा या DYSP सिद्धांत शिरोडकर यांनी आनी त्याच बरोबर फातोर्डा PI जो आसा आनी तेंच्या स्टाफान सगळी पंचनाम करून सगळी जवळ जवळ 25 जाणांक अरेस्ट केल्या. आनी आज जे 3 जाण आसात हे 3 जाण हांगा सरेंडर जाले सावथ गोवा DYSP फुड्यान आनी मागीर DYSPन SP आपयलो आनी फुडली कारवाई जी आसा ही फातोर्डा पुलीस करतले. फातोर्डा पुलीस येवन तांकां घेवनूय गेले कडेन आसात. आनीक हे जातरेक सद्याक एक केस जी आसा ही 28 जाण ह्या केसीक सद्याक इनवॉल्व आसले आनी आज SPन सांगला की हे जे 3 जाण आसात हे मेन एक्यूज आसात ह्या केसींतले. आतां पळोवया मुखाल्ली जी फॉर्मुलिटी आसा फातोर्डा पुलीस करतले. पूण हांगा खंय तरी जे आज 3 जाण सरेंडर जाल्यात हे आपल्याले एडवोकेटाक घेवन येयल्या. Police confirmed that 25 people have been arrested so far, and now the spotlight is on the 3 main accused who have just surrendered according to the South Goa SP. Authorities say their formal arrest is next in line. हुआ था जिसमें हमने अटेम्प्ट टू मर्डर की एक FIR रजिस्टर की थी. उसमें अभी तक 25 अरेस्ट हमने किए थे. उसमें से अभी 3 जो हमारे मेन एक्यूज थे वो आज सरेंडर किया है, तो उनकी अरेस्ट फॉर्मेलिटीज़ के लिए हम उनको भेजेंगे. वैली, अमोक और प्रकाश. But their defense counsel paints a very different picture. According to the lawyer, the accused were at home all along. They only appeared because notices were served, not because they were hiding. This crime that took place on 12th of August this year at Mungul, we have surrendered Veli Di Costa, Amok Naik and Prakash. As it had come to be known that they were required for investigation purpose, so we have only surrendered them for investigating purpose. As far as arrest is concerned or whatsoever, it will be depending upon the investigating authority. पण एकी खंयची केसी जाय आसले? With regards to the Mungul shooting incident, the 12th of August 2025. So इतले दीस खंय रावल्ले? No, we were at home only. Based on the notices that were served on us and our family, they have come today to join us. So we are before the court, no? So we have done our duty, we have exhausted our options that were given to us, and now we have joined investigation. पण आता ते फक्त येऊन सरेंडर जाले. So we have only joined investigation. There is no surrender whatsoever. We have joined investigation. It depends upon them what action they take. This raises uncomfortable questions for Goa police. If the accused were indeed absconding, how did they stride into the police station with lawyers in seemingly full confidence? And if they were at home all along, why weren't they arrested earlier? Either way, the credibility of law and order in Goa is under the scanner. As the investigation moves forward, the big question lingers. Goans now wonder whether fugitives will be nailed or will criminals now turn up on their own terms?
Ramesh Naik Raut, Lindsay Menezes and Bhaktipai Bargi for GOA365. With Diwali around the corner, the recent electricity tariff hike has left households across the state worried about rising bills. On Friday, Goa Forward raised strong objections questioning the government's rationale behind the increase, especially when the state electricity department is yet to recover crores of rupees in pending dues, largely from government bodies themselves. Here's what Durgadas Kamath of Goa Forward had to say on the matter. काल एक निर्णय आयलो सरकाराचो पयर की पावर टॅरिफ 1 तारखेच्यान लागू जाता. मंत्र्याचो स्टेटमेंट आमी चॅनलांचेर पळयलो काल की हे दरवाड जी आसा ही सरकारान करूना, ही दरवाड JERCन केल्या, जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनान म्हणून. सो आमी सरकाराक विचारूंक सोदतात, JERC खंय स्वप्न पडले पावर टॅरिफ वाडोवचे म्हणून गोंयांत? प्रोसेस कितें आसता लोकांक कळपाक जाय म्हणून आमी सांगतात. प्रोसेस असो आसता की JERC मुखार गोंय सरकार पेटिशन फायल करता. हे पेटिशन फायल केल्या नंतर पावर टॅरिफ इन्क्रीजाक कमिशन हांगा येता. तुमी मिडिया भावूय आशिल्ले मिनिजर्स इन्स्टिट्यूट मिनिजर्स ब्रगांजा हॉलान जेन्ना हियरिंग जाले कांय म्हयन्या पयलीं, थंय आमी आमचो पक्षाच्या वतीन ऑफिशियली JERC कमिशना मुखार ऑब्जेक्ट केल्ले. ताच्या नंतर कमिशन सगळ्या स्टेक होल्डर ताणें वायंड अप केले बेगीन. म्हणजे म्हाका दिसता हांव एकटो उलयलो आनी एक कोण तरी उलयल्लो थंय कमिशना मुखार. ताणें सगळें ते वायंड अप केले फास्ट एका वरा भितर कमिशनान आनी ते गेले दिल्ली परते. पूण सांगपाचो तात्पर्य इतलोच की कमिशना मुखार पेटिशन कोणें फायल केले? हे राज्य सरकारान केले. वाडोवचे म्हूण कोणें मागणी केली? राज्य सरकारान केले. हे राज्य सरकारान मागणी केले म्हणून हे JERCन वाडयले न्ही. आनी आतां मंत्र्याचो स्टेटमेंट येता काल की आमी वाडोना हे JERCन. सी यू कॅनॉट पास ऑन द ब्लेम गेम. यू कॅनॉट पास ऑन दीस टू JERC. हांकां वाडोवंक जाल्यार 20% ते दाखोवप वर्साक म्हणजे कमी दाखोवप. म्हणजे बिटवीन 2020 to 2030 इट इज 34.23%, विच इज अ ह्यूज जंप. आनी हाजो इम्पॅक्ट कितें जाता तुमकां सांगता. हाजो इम्पॅक्ट कितें जाता? इकॉनॉमिक ग्रोथ जो जावंक जाय लोकांचो तो तसो जावना. फायनान्शियल जे अपस्किलिंग जावंक जाय लोकांचें तें तशें जायना. आनी अशे तरेन बर्डन घालप बील वाडोवन हे खंयच सिस्टमान बसना. आनी हे कोणाक मार पडटा? जे 400 युनिटा वयर जाता. आज सामान्य खंयचो एक फ्लॅट आसूं किंवा खंयचो एक असो अ कॉमन मॅन जो आसता, आम आदमी जाका आमी म्हणटात, जाल्यार 400 युनिटा वयर जेन्ना बील जाता ताका हो मार बसता. अ कॉमन मॅन गेट्स इफेक्टेड बाय दीस. आनी मेन म्हणल्यार कितें? पेंडींग ड्यूज. तुमी शॉक जातले. पेंडींग ड्यूज कितले आसा? एप्रॉक्सिमेटली 350 कोटी एज ऑन जून 2025. आनी बिगस्ट डिफॉल्टर कोण? बिगस्ट डिफॉल्टर सरकारी डिपार्टमेंट्स. एप्रॉक्सिमेटली 350 कोटीन 140 कोटी आहात फ्रॉम गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. जवळ जवळ 300 वर डिपार्टमेंट्स आहात. म्हणजे PWD कडल्यान जवळ जवळ 1 कोटीच्या वयर 60 ऑफिसां आहात तांची. म्युनिसिपालिटी आहा, कितलेश्यो पंचायती आसा ड्यूज. हे हांव आय एम नॉट जस्ट शूटिंग इन द एअर. दीस आर द फॅक्ट्स अँड फिगर्स फ्रॉम द लेटेस्ट असेंब्ली LAQs विच वी हॅड पुट. GSIDC कडल्यान 6 लाख पेंडींग आसा. सो एप्रॉक्सिमेटली जर 350 कोटी जर तुम्ही रिकवर केले जाल्यार तुमकां फुडले 1-2 वर्सांक वाडोवपाक गरजूच ना न्ही. लोक खंय हांगा फुकट मागत ना. दिल्ली भशेन किंवा दिल्ली मॉडेल आमचे लोक मागनात न्ही की आमकां फुकट इलेक्ट्रिसिटी दियात म्हणून कोण मागना. पीपल वॉन्ट क्वॉलिटी इलेक्ट्रिसिटी. 24 वरां लायट जाय, 24 वरां उदक आमचे लोक मागतात. हे जाले. आनी बारीक लोकांचे तुम्ही बील भरना 1-2 महिने, देन यू आर जस्ट कट ऑफ द लायट्स. तुम्ही डिस्कनेक्ट करता, नोटीस येता 3ऱ्या म्हयन्याक. पूण गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटा इतली आसात, हांकां कितें? वॉट अबाउट दीस? अँड वी आर कंप्लिटली टॉकिंग विथ फॅक्ट्स अँड फिगर्स हियर. म्हळ्यार हातून एक स्पश्ट जाता की सरकार सेलेक्टिव्ह एन्फोर्समेंट करता. Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for GOA365. We will be back shortly with more news after this short break. Stay with us.
Welcome back. Potholes vanish, streets are swept, barricades go up, all for a VIP visit. But when it's a citizen's funeral caused by those same potholes, silence. As Union Home Minister Amit Shah lands in Goa, disruptions are expected, but accountability is not. Is this beautification for public benefit or just for a passing glance? VIP culture isn't just a Goa problem, it's a nationwide phenomena. From blocked roads to halted ambulances, the stories are endless. Public convenience is often the first casualty when high-profile leaders arrive. With Union Home Minister Amit Shah scheduled to visit Goa this Saturday, locals have learned to expect more inconvenience than inspiration. Across the state, last-minute beautification efforts are in full swing. Roads that were cratered just last week are now freshly tarred. Hedges trimmed, streetlights fixed, and banners hung, all overnight. But is this for the benefit of the people or just an illusion for passing dignitaries? The irony is hard to miss. A pothole that caused a fatal accident last month saw no urgency. But that same stretch of road gets a full makeover when a minister's convoy is expected. When did optics become more important than everyday safety? And then there's the recurring issue of public disruption. While security and protocol during VIP visits are undeniably important, the way they are implemented often sidelines the needs of ordinary citizens. From diverted buses to blocked roads and hospitals harder to access, it's the common person who ends up paying the price. A cost that could be minimized with better planning and empathy. So who really benefits from these VIP visits? And what happens after the convoy leaves and the cameras turn off? That's a question we'll leave our viewers to think about. For now, here's our reporter Dylan Rodriguez with a ground report from Kujira Bambolim, where the paint may be fresh but the frustration is very old. 4 ऑक्टोबर 2025 इंडियेचो होम मिनिस्टर अमित शाह गोंयांत येवपाचो आसा आनी आमी सद्याक आसा बांबोली फ्लायओवर आसा बांबोली GMCन वयता थंयसर आसा आमी सद्याक आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता ब्युटिफिकेशनाचें काम फूल फ्लॅशान चालू आसा पूण जेन्ना फाटल्या दिसांनी पावसाच्या दिसांनी जे कोणके पडलेले अंडर द फ्लायओवराच्या पोंदांनी सर्वीस रोडाक जे उणके पडलेले तेन्ना ऑथॉरिटीजान खंय तरी हांगासर ते पॅच वर्क आसले पळय ते करूंक नासले हांगासर पॅच वर्क केले आनी सोमते ते व्हांवन वयताले आमी फाटले स्टोरीज पावसाच्या दिसांनी जो स्टोरीज केल्लेले हांगासर पूण जेन्ना आतां होम मिनिस्टर जेन्ना गोंयांत येता आनी ह्या एरियांसून तो ट्रॅवल जावपाचो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जीन तेजो फंक्शन आसा सो ह्या एरियाक आतां तेंच्यांनी सगळे ब्लॉकिंग टायल्स घालून फूल फ्लॅश बरो रोड करता हांगासर पूण जेन्ना हांगासर लोकांक गरज आसलेली जेन्ना एम्बुलन्सी हांगा धाडवताल्यो गाडयो लोकांचे स्पेशली 2 व्हिलर हांगासर सफर जाताले तेन्ना ऑथॉरिटीजान हांगासर कित्याक हे पोर्टल्स पुरूंक ना हांगासर हे आतां सगळे फुटपाथ फ्रॉम युनिवर्सिटी रोड जितलो तो फुटपाथ आसा तो फूल तेंच्यांनी ग्रास कट केला तो जेन्ना पावसाच्या दिसांनी तो ग्रास सगळो शेळो भरलो आतां तो शेळो बीन तुमकां कांय दिसना जेन्ना कोण होम मिनिस्टर नाल्यार PM ओ कितें VIP बीन गोंयांत येतात तेन्नाच ऑथॉरिटीजाक जाग येता हांगासर सगळे क्लीन करपाक सगळे ब्युटिफाय करपाक जेन्ना लोकलांक हांगासर त्रास जाता जो पोर्टल्सांक जो त्रास जालो पळय तेन्ना ऑथॉरिटीज खंय आसले अशेंच हांगासर एक दृश्य तुमकां म्हाज्या फाटल्यान जो बस स्टॉप तुमकां दिसता थंयसर फाटल्या दिसांनी आमी स्टोरी केल्ली थंयसर आडसराक सुकत घातलेली काय कुसत घातलेली कांयच खबर नासली हांगा फूल टू फूल गार्बेज आसलेली पूण आतां सगळे पळयत जाल्यार फूल क्लीन करून सोडला पूण जेन्ना आमी स्टोरी मारली लोकांक हांगासर बस स्टँड तो यूज करूंक जाय आसलो पळय तेन्ना फूल गार्बेज आसली हांगासर पूण आतां जेन्ना आमचो होम मिनिस्टर येता पळय तेन्ना हेंच्यांनी खंय तरी ऑथॉरिटीजान आतां जाग येवन तांकां क्लियर करची पडली हो एक प्रश्न आसता जेन्ना लोकांक जाय पळय जेन्ना रस्ते जावं ग्रास कटींग जावं आनी बारीक बारीक रस्त्याची कामां जावं हे बारीक कामां ही जायत ना जेन्ना सेंट्रलाचे जे आमचे सेंट्रल मिनिस्टर येतात जे VIP येतात तेन्ना कशी कामां फास्ट जातात हे तुमकां हांव सांगतलो आयज बांबोळे जे स्पीड ब्रेकर आसात ते चकचकीत तेंच्यांनी पेंट मारपाक स्टार्ट केल्लेले आसात आनी जे आमचे सकयलसून एक रोड आसा थंय उदीक सगळे भरताल्ले आनी ते उदीक भरून लोकांचे गाडयो पिड्ड्यार जाल्लेले आसा लोक पडून तितून जाम जाल्लेले आसात लोकांक खूब त्रास जाल्लेले आसात त्या टायमार तेंच्यांनी करूंक जाय जेन्ना सेंट्रल मिनिस्टर येता तेन्नाय करूंक जाय आनी जेन्ना बारीक लोकांक
जेन्ना जी गरज आसता पळय तेन्नाय करूंक जाय. जेन्ना सेंट्रल मिनिस्टर येता पळय तेन्ना एका दिसान ही कामां कशी जातात. आनी जेन्ना बारीक लोकांक जाय तेन्ना टायमाचेर टायम काडून तुम्ही ही कामां लोकांची करत ना. लोकांक त्रास जावनी. ह्यो सरकार हो कोणा खातीर? भारतीय जनता पार्टीचो सरकार कोणा खातीर? बारीक जनते खातीर कितें कोण सेंट्रलाचे मिनिस्टर येतात, कोण VIP येतात तेंच्या खातीर. फाटल्या दिसांनी म्हापशांत तशें जालें. आमचो प्रायम मिनिस्टर जी नरेंद्रजी मोदी येवपाचो आसलेलो तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टरान आनी कितें कितें रोखडेच तेंच्या एका दिसान तेंच्यांनी परमिशनां आनी कितें करून एका दिसान तेंच्यांनी हेलिपॅड रेडी केलो. हेलिपॅड एका दिसान रेडी केलो. आता तुमकां विज्युअलान दाखयता जी JCB तुमकां रॉंग सायडीन तुमकां श्यामाप्रसाद मुखर्जी एंटर जाता पळय तो तुमकां दाखयता. लोकांच्या लायफाक रिस्काक घालून हांगासर फूल स्विंगान काम करता. पूण हांगासर सुपरविजनाक हांगासर कोणूच ना. हे विज्युअल तुमी पळोवंक शकता कितले डेंजरस आसा. Dylan Rodriguez, Manish Parab and Muzaib Sheikh for Goa 365. Shiv Shankar Mayekar, the key accused in a massive Goa land scam, has been remanded to CBI custody for 9 days for further investigation under the Prevention of Money Laundering Act. The remand follows investigations under PMLA 2002, which revealed that Mayekar allegedly masterminded the illegal acquisition of several prime land parcels in Anjuna and Asagao by using forged documents and frontmen. Investigations revealed that he benefited directly from proceeds of crime totaling around Rs 8.8 crore generated through the sale of these illegally acquired properties. Mayekar reportedly used frontmen, including Yashwant Sawanth and Sanjay Sirsat, to conceal his role and launder the proceeds. Bank statements, property records, and testimonies indicate he was the main beneficiary, while the supposed owners were mere fronts. He remains accused in multiple FIRs for land grabbing across Goa. Srishti Attanikar and Vaishnavi Salgaunkar for Goa 365. Don't go anywhere. We will be back shortly after this small break. And lastly, for the weather, sunny skies are making a comeback, but the rains aren't done yet. IMD says light showers will continue across Goa until the 8th. Here's more on the weather. The department has forecast widespread showers through the week, though no weather alerts are in place. With highs steady in the upper 30s and lows at 25 degrees Celsius, the mix of heat and humidity means citizens should keep their umbrellas and patience handy. Saturday is expected to begin bright, with only patchy rain in the morning. Skies may turn partly cloudy later, but won't go fully overcast. With little wind to cut the heat, it could be a sticky day, so dress light, stay hydrated, and plan for a hot afternoon. IMD has pegged the maximum at 31 degrees Celsius and the minimum at 24 degrees Celsius. Sunny skies are returning, but light showers will continue until the 8th. IMD has forecast widespread showers through the week with no alerts. Highs will stay in the upper 30s, lows around 25 degrees Celsius. Saturday will begin bright with patchy morning rain. Skies may turn partly cloudy later, but not fully overcast. The afternoon will feel hot and sticky with little wind. IMD has pegged the maximum at 31 degrees Celsius and the minimum at 24 degrees Celsius for Saturday. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. That wraps up our top stories for today. You've been watching News Now on Goa 365. For more in-depth reports and stories, visit our website at www.goa365.tv. Don't forget to follow us on Instagram and Facebook at Goa365 for continuous coverage and updates on stories that matter. Stay informed, stay safe, and we'll see you again this time tomorrow on Goa 365.